Rais Uhuru Kenyatta alihudhuria sherehe zake za mwisho za sikukuu ya Jamhuri akiwa mamlakani katika bustani ya Uhuru Gardens akiwa amevalia mavazi rasmi ya kijeshi. Kwenye hotuba yake alikariri umuhimu wa bustani ya Uhuru Gardens ambayo wakati mmoja ilijulikana kama kambi ya Lang'ata ya kuwazuilia watu. So by creating this garden as a place of remembrance, our founding fathers wanted generations to recall the darkness of our colonial past, but not to be stuck in the pessimism that dark memories can breed. They wanted us to turn darkness into positive energy, the way they did it in concentration camps. Instead of breaking down in the camps and breaking down because of colonial brutality, they only became stronger. But there are other reasons also why our founding fathers brought us to this place of national remembrance. Each time we gather here, they wanted us to face our national fears and demons with courage. More so because no condition can be considered permanent. Kiongozi wa nchi akiwahimiza Wakenya kukuza upya moyo wa uzalendo na kuwa na moyo kama ule wa wapiganiaji ukombozi wa nchi hii miaka 58 iliyopita. Rais alisikitika jinsi nchi hii ilikuwa mbele ya mataifa mengi ya bara Asia mwaka 1963, akimtaka kila Mkenya kutafakari kuhusu hali ya baadaye ya nchi hii. Why were we unable to develop as fast as those did? This future did not happen because we failed to plan for it. The future evaded us because we failed to imagine it. And I say so because imagination is more powerful than knowledge. For the past to have an impact on our future, we must constantly imagine and reimagine it. Indeed, as we envision the future, we are also reminded that in 8 years' time, our economic blueprint, that is the Kenya Vision 2030, will have run its course. By then, Kenya will be home to a projected 63 million citizens. And as Kenya turns 100 in the year 2063, we will be home to 100 million citizens. For us to secure the elusive shared prosperity and intergenerational equity, we must be bold in our imagination of Kenya at 100. Wakati huo, Rais Kenyatta alitangaza kwamba ushuru wa umeme utapunguzwa kwa 15% kuanzia mwezi huu. Haya yalitangazwa huku kiongozi wa nchi akifichua kwamba serikali itajenga makavazi katika bustani ya Uhuru Gardens ambayo itanakili historia ya mapambano ya ukombozi na pia kuangazia ufanisi ulioafikiwa humu nchini. Kevin Washira, Darubini. Na vile Rais Uhuru Kenyatta ametambua juhudi za maendeleo ambazo zimeafikiwa humu nchini kufuatia mpango wa maridhiano kati yake na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Kiongozi wa nchi akisema ushauri wa waziri mkuu huyo wa zamani ulisababisha serikali kukarabati bustani ya kihistoria ya Uhuru Gardens ambako sherehe za mwaka huu za sikukuu ya Jamhuri ziliandaliwa. Karibu! Akilihutubia taifa wakati wa sherehe za mwaka huu ya sikukuu ya Jamhuri katika bustani ya Uhuru Gardens iliyokarabatiwa, Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba ushauri wa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga umechangia katika kuwafikia baadhi ya miradi ya serikali. Tumekuwa tukiongea na yeye kutoka miezi karibu 14 wakati nilianza hii project ya Uhuru Gardens, ambaye tumetembea na yeye hapa sana na amenipatia mawaidha. Mheshimiwa Raila Odinga, nasema asante sana kwa yale ambayo umetusaidia kutenda. Kiongozi wa nchi akitaja manufaa yaliyoafikiwa kufuatia ule mpango wa maridhiano mwezi Machi mwaka 2018 na kuhakikishia Wakenya kwamba mchakato wa marekebisho ya katiba wa BBI ni ndoto ambayo iliahirishwa lakini wakati mmoja itaafikiwa. Just as the country cannot survive ethnic majoritarianism and exclusion, just in the same breath, it cannot survive unfair and skewed representation.
This is a design defect and we must fix it. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga alimpongeza rais kwa jukumu lake katika kuhifadhi kumbukumbu na turathi za taifa hili, akitaja mfano wa bustani ya Uhuru Gardens. And here, Your Excellency, you say that you want history unedited here. People will come to know who Wayaki Wahinga was, who Harithuku was, and so many of those our heroes here. Isufara, Darubini, Wikendi. Bila shaka imekuwa siku nzuri na matumaini tele kwa Wakenya. Viongozi kadha wa kisiasa wamesifu hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta wakisema nchi hii ni lazima iendelee kuungana ili maendeleo zaidi yapatikane. Viongozi hao wametoa wito kwa Wakenya wazingatie na kujitia moyo, kujitolea mhanga na uzalendo ambavyo vilifanikisha harakati za kupigania uhuru wa nchi hii. Kumradhi. The president spoke more of the history, where we came from, and a lot of the achievements which he has made in his government, and at the same time appealing to Kenyans that never before shall we go to conflict in our democracy. The handshake matter came up again. As you can see that there is goodwill among leaders. The leaders, party leaders came. Those who are here, at least we saw them. So I'm just saying that the Kenyans should continue to heed what I said earlier. Be proud of yourselves. Celebrate your 58 years well. It just made me feel like I am in Kenya, that we need to be one people. We need to bring all people together. And the best thing is the rallying call. Let us be one people. Let us build a nation, and not a group of ethnic groups. We have a history of good times and bad times, and that should make us learn what we do in future. So our future must be informed by what history we went through. It's very, very important, so that as we go forward, we know we never repeat the same mistakes. Peaceful coexistence, and actually articulate the issue which is in the Constitution, that our diversity should be our strength as a country. That indeed we appreciate and acknowledge that we are diverse, but that should be our strength as opposed to the cause for division and animosity. The President made sure in every sector of this country he has touched his hand. He has tried to revive. He has tried to reform. And I know we will judge him so harshly about corruption, but indeed we have let him down also. And it is for us to now ask ourselves, as we move forward, are we able to remove the animal of corruption from our country? Na kwa mara ya pili chini ya mabadiliko ya maandalizi ya sherehe ya kitaifa, bustani ya Uhuru Gardens iliandaa sherehe za Jamhuri kwenye hafla iliyotumika kama ukumbusho wa historia ya jadi ya taifa hili. Wakenya wa tabaka mbalimbali walimiminika kwenye bustani hiyo, wengi wakiwa wamevalia mavazi ya Kiafrika, ikiwa ishara ya jinsi Kenya ilivyo taifa la kuigwa kutokana na kuwepo tamaduni tofauti. Kumradhi. Kilele cha sherehe hiyo ilikuwa ni gwaride iliyoandaliwa na wanajeshi wa kikosi cha 19. Nyimbo za kizalendo zikisheheni, Wakenya wa tabaka mbalimbali wakiwa wamevalia mavazi ya Kiafrika walimiminika katika bustani ya Uhuru Garden kwa sherehe za maadhimisho ya Jamhuri Day. Maafisa usalama nao wakishika doria hata kwa kutumia farasi kuhakikisha kila kitu kipo kama ilivyopangwa. Katibu wa usalama wa ndani Karanja Kibicho wakati mmoja akionekana kuchukua usukani mwenyewe kuhakikisha tu usalama wa juu unadumishwa. Lakini cha mno ni kanuni za kudhibiti msambao wa COVID-19 ambazo zilitekelezwa kwenye bustani hiyo. Wageni 11,000 walioalikwa wakitakiwa kumakinika na kanuni hizo kikamilifu.
Kila lango la bustani hiyo likiwa limekwa alama ili kila mmoja kujua alikostahili kuingia na kuketi. Wengine wakijikakamua kufika sehemu walikopasa kukaa. Mwanahabari wa shirika la utangazaji nchini KBC nao wakijibidisha kuangazia rais tangu akiondoka ikulu kuelekea bustani ya Uhuru. Sherehe yenyewe ikianza kwa hafla maalum ya bendera ya kikosi cha 19. Bendera hizo zikiashiria moja wa majeshi ya ulinzi kulinda mipaka ya taifa hili. Sherehe hiyo hata hivyo haingekamilika bila ya ndege za kijeshi kuandaa tamasha kwa kupita mbele ya jukwaa la rais. Uko ya juu inafahamika kama vertical roll. Summit rope anatua sehemu aliyotengewa Champ Master. Wageni hapa walitumbuizwa na waimbaji mashuhuri wa humo nchini. Kena ni baba, kena ni mama, umenichunga na kupenda sana. Jamhuri Day. Infrastructure is marvelous. Ama kweli, Kenya iliadhimisha makala ya 57 ya Jamhuri Day. Na mtarehe kama hii usiku wa mwaka 1963, bendera ya Kenya iliweza kupandishwa katika bustani hili la Uhuru Gardens na ile ya mkoloni ikaweza kushushwa. Tunapoadhimisha sherehe za 57 za Jamhuri, Rais Uhuru Kenyatta anaendelea kuwahimiza Wakenya kuwa nchi sio mwisho wa safari, bali ndo safari. Sarafina Robi, Darubini. Naam, shukran Sarafina. Kwingineko, Wakenya 6 ambao walichangia pakubwa taifa hili kwa njia moja au nyingine wametuzwa leo wakati wa maadhimisho hayo ya sherehe za Jamhuri Day. 6 hao ni pamoja na magwiji wa michezo kama vile Peres Chepchirchir aliyeshinda medali ya dhahabu kwenye mashindano ya Olympic ya Tokyo mwaka 2020 na Dr. Ahlwale Simon ambaye amekuwa kwenye mstari wa mbele katika vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Congratulations, Daktari. 6 hao walituzwa tuzo tofauti ambapo mwenyekiti wa jopo la utoaji chanjo Daktari Willis Ahwale alituzwa tuzo ya rais kwa juhudi zake kuisaidia serikali kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19. Under his leadership, the country has administered over 8 million doses of COVID-19 vaccines. He has also coordinated the receipt of over 10 million assorted vaccines from the COVAX program and other donors. Mhandisi Kishan Singh ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ya ujenzi ya Intex alituzwa kwa msaada wa mashine ya kuweka alama barabarani aliyoitoa kwa huduma ya jiji la Nairobi NMS. This plant has greatly assisted in the tarmacking of roads in Nairobi to improve transport infrastructure in the city of Nairobi. Kwenye ulingo wa michezo, Peres Chepchirchir ambaye alipeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya Olimpiki ya Tokyo mwaka 2020 kwa kushinda mbio za nyika na pia kushinda tena mbio za marathon za New York City, alituzwa pamoja na mwenzake aliyetetea taji lake katika mbio za mita 1500 Faith Kipyegon. The national anthem of Kenya was played as the world listened due to her heroic victory. Sajenti Salim Mohamed ambaye wakati wa kuukomboa mji wa Kismayu alifanikiwa kuokoa wenzake na kuliokoa gari la kijeshi alilokuwa akiendesha licha ya kupigwa risasi 5 kwenye mguu wakati wa makabiliano makali, pia alituzwa. They encountered an improvised explosive device attack and heavy gunfire from the enemy. One of the vehicles lost control, while in another vehicle, he proceeded to the scene to save his colleagues. Tuzo ya mwisho ilimwendea Kopro Ali Shitialo Ramadhan ambaye alihudumu kwa muda wa siku 6 kwenye msitu wa Boni bila ya maji au chakula wakati wa shambulizi kwenye msitu huo mwezi Mei mwaka huu. He is awarded the Silver Star of Kenya for bravery and self-sacrifice. Nikiripotia Darubini, mimi ni Zainab Said. Naam. Sijui umefurahia nini katika sherehe za leo? Mbali na kwamba zimetendeka katika eneo ambalo ni la umuhimu sana, la kumbukumbu, ndio. La kumbukumbu nzuri. Ile
tuseme entertainment. Ilikuwa nzuri sana. Tamasha ilikuwa poa sana. Bila shaka. Nilifurahishwa pia mimi na Kegosho. Kulikuwa na nyimbo nyingi sana zilipeperushwa na gwaride na pia vile wale parachuti. Mtazamaji, bila shaka tunafurahia kwamba uko pamoja nasi katika Darubini ya wikendi ya leo. Tutarudi tena na taarifa zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu. Karibu tena. Mbunge wa Narok Kaskazini Moitalel Ole Kenta ametoa wito kwa watu wa jamii ya Masai wamuunge mkono Raila Odinga katika azma yake ya kugombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kenta amesema kiongozi huyo wa upinzani amekuwa akitetea maslahi ya jamii hiyo kwa muda mrefu na sasa wakati umewadia kwa jamii hiyo kumshukuru kwa kumuunga mkono. Ole Kenta ambaye alisema hayo wakati wa sherehe ya kuwataza wasaidizi 10 na makamishna wa kaunti ambao wote ni wa Masai, jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa. Ole Kenta alimpongeza rais kwa uteuzi huo akisema unadhihirisha kwamba serikali yake inajali maslahi ya jamii hiyo. Hawa vijana wetu Masai, watu wa Masai ni watu wa haki, watu waaminifu ambao hataki kitu inaitwa corruption. Kwa hivyo hawa watu ndio wanaweza kuongoza nchi. Na nikataka tu kuwahimiza, tafadhalini mfanye kazi kwa bidii sababu bidii yako ndio inakuokoa. Alisema jamii ya Masai inafurahia matunda ya maafikiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, jambo ambalo halipasi kupuuzwa. And we are saying that we support what happened yesterday at Azimio, and we are going to stand with Raila and we are going to stand with Azimio to the end. Mwenyekiti wa halmashauri ya kitaifa ya rasilimali za maji Isaac Kuntai alitoa wito kwa jamii hiyo ipande miti kwenye mashamba ya Narok ili ivute mvua kwa sababu kaunti hiyo ni moja ya kaunti zinazokumbwa na kiangazi. Yusufar, Darubini Wikendi. Kwingineko, shirika la kushughulikia masuala ya vijana barani Afrika limetoa mafunzo kwa vijana katika kaunti ya Kisumu chini ya mpango wa kuwapa uwezo wa kushiriki kikamilifu katika utoaji maamuzi kuhusu hali yao ya uzazi. Mpango huo pia unakusudiwa kutoa ufahamu kuhusu mimba miongoni mwa wasichana wa umri mdogo. Kwenye ripoti iliyotolewa hivi majuzi kuhusu mimba miongoni mwa wasichana barubaru, virusi vya HIV na magonjwa mengi ya zinaa na ghasia za kijinsia, kaunti ya Kisumu iliorodheshwa miongoni mwa kaunti zilizo na visa vingi vya mimba miongoni mwa wasichana wa umri mdogo. Visa vya mimba miongoni mwa wasichana wa umri mdogo vilikuwa 16.6 mwaka 2020 na kati ya mwezi Januari na Oktoba mwaka huu asilimia hiyo iliongezeka hadi 16.9. Vijana katika kaunti hiyo wanalalamika kwamba hii inatokana na hali ya serikali ya kaunti hiyo kutotekeleza sera za afya na kutokuwepo kwa habari kuhusu ngono na haki za afya ya uzazi. Alafu pia kuna venye mimi naweza ogopa juu naweza pata gender si yangu. Sasa huwa na deal na gender. Sasa nikipata kama gender ni boy na nafaa kunifanyia nini search na find it difficult. Shirika la kushughulikia masuala ya vijana limewapa mafunzo vijana 15 watakaoelimisha vijana wenzao kuhusu haki za afya za uzazi. The project also targets the county health management team to be able to ensure that they meaningfully and inclusively involve young people and at the same time ensure that the policies are correctly disseminated and implemented. And we have realized immediate feedback where most of the recommendations that young people have done have been included in the budget that we've had. Wanafunzi hao wamesema shirika hilo limewapa fursa vijana kujifunza na kubadilisha walioyapitia kuhusiana na haki za afya ya uzazi. Having youth speak about what matters to them in the SRHR
is a good thing because you kind of get to understand where the argument comes from. You know, you get the contribution meaningfully from them, and it's always a wonderful experience to see this input come to pass. So far, Darubini Wikendi. Na mwanafunzi mmoja wa darasa la 8 katika shule ya msingi ya Sikura eneo bunge la Butula kaunti ya Busia anahitaji kwa dharura msaada wa kifedha kumwezesha kufanyiwa upasuaji baada ya kufura kwenye kiuno kwa njia isiyoeleweka. Crispinus Odhiambo ambaye anaugua kitandani akiwa hawezi kwenda hata shuleni huenda akakosa kufanya mtihani wake wa darasa la 8 ikiwa hali yake haitashughulikiwa. Crispinus Odhiambo mwenye umri wa miaka 16 ana matumaini ya kufanya mtihani wake wa darasa la 8 mwezi Machi mwakani. Lakini uvimbe huenda ukakatiza ari yake ya kufanya mtihani wa kitaifa. Uvimbe huo ukizidi kuongezeka kila uchao na kumfanya ashindwe kwenda shule. Maisha ya Crispinus yamebadilika kwa njia kubwa. Mguu imeanza kunisumbua karibu mwezi wa 6. Ilianza tu kufura kitu kidogo tu. Kadhani itapoa, kiendelea kufura tu hivi ikuwa kubwa hivi. Asiwezi kwenda shule. Shule niliacha kwenda mwezi wa 9. Mpaka sasa bado sijaenda shule. Sasa anawategemea wanafunzi wenzake kumpeleka shuleni na kumrejesha nyumbani. Mamake anasema ukosefu wa fedha unatatiza juhudi zao za kupata huduma za matibabu. Wakaniambia nikuwe na shilingi 10,000 alafu wapime waende wapasue hii mguu waone vile wachukue hiyo nyama yenye ika hapa ndani ya mguu wapeleke Kisumu. Sasa hapo naye nilikuja nikashindwa nitatoa wapi pesa. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Sikura Dismas Pepela anaeleza masikitiko kwamba huenda kijana huyo akakosa kufanya mtihani wake wa darasa la 8 ikiwa hatapokea huduma za matibabu kwa wakati ufaao. The boy has been trying because at least could manage to get at least 300 marks. So given medication, I think the boy could settle down and do well in his final exam, that is KCPE. Mchango unaweza kutolewa kwa Crispinus kupitia Elizabeth Acheng, nambari ya simu 0743602202. Naam. Bila shaka ni hali ya kusikitisha na ni maombi yetu kwamba Crispinus atapata usaidizi anaohitaji. Naam. Ndio umetimia wakati wetu wa kuvuta pumzi, lakini tuna methali. Methali yetu ilikuwa inasema samaki mkunje angali mbichi. Alafu wanaongezea hakunjiki tena, maana ni kweli yule samaki akiwa mbichi unaweza mkaanga, unaweza mpaka vitu vyako vile viungo, lakini kisha kauka hauwezi na kufanya vile. Na katika maisha yetu labda mfano unaweza kuwa ni watoto pale nyumbani. Kama hautawatia nidhamu wakiwa wangali wachanga, wakiwa wazima inakuwa ngumu, inakuwa vigumu sana kuwarekebisha. Ndio. Yeah. Mtu yote hata kama ni mzee ama mtu mzima. Saizi wewe kama kuna zile tabia ambazo uko nazo, tuseme umezoea kuamka kuchelewa, hauli vizuri, hauogi. Mambo ya kutatiza, lakini unajua kama umezoea ukiwa mdogo, ukiwa mkubwa huwa huwezi kubadilika kwa urahisi. Na ingine ni rahisi sana kama kutengeneza kitanda tu vile ukiamka. So ni muhimu sana kuanza mapema. Fanya mazoea ya tabia nzuri kila wakati. Methali yetu hiyo ya samaki mkunje angali mbichi. Na msiende mbali mpenzi mtazamaji, tunarudi na michezo. You know you could be seated there, not knowing you're the newest millionaire in town. Want to know how?
There are billions of unclaimed financial assets held by the Unclaimed Financial Assets Authority in the form of security deposits, shares, long-forgotten bank savings, pension money, among others that are waiting for the rightful owners to claim them, and you might be one of them. Stop searching in the wrong places. Visit ufaa.go.ke or dial *361# and find out if there's any unclaimed cash and other financial assets in your name. Labda umeomoka na ujui. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. Na michezoni, mshindi wa nishani ya shaba kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola mwaka 2018 Christine Ongare alimlemea Lensa Akinyi katika raundi ya kwanza ya pigano la fainali la uzani wa fedha kwenye siku ya mwisho ya makala ya pili ya mashindano ya dondi ya kuwania kombe la Jamal mjini Kisumu. Mashindano hayo yalitumiwa kuichagua timu ya taifa itakayoshiriki kwenye mashindano ya bara Afrika na mashindano ya dunia mwaka ujao. Turuki. Kwenye mapigano mengine, Wanjiru alimlemea Emily Juma kwenye fainali ya kitengo cha kilo 50. Amina Madha akamzidi maarifa Alice Wayego, huku Beatrice Akoth akimshinda Peritarefa. Katika kitengo cha wanaume, Silas Onyango alimlemea Martin Maina na David Karanja akamzidi maarifa Moses Kilavuka. David Karanja alitajwa bondia bora kwa upande wa wanaume na Evelyn Akinyi akanyakua tuzo la wanawake. Leo nashukuru God. Ilikuwa poa. Raundi ya kwanza haikuwa simple. Sijaicheza na Southpaw. So nimetake time yangu raundi ya kwanza nikasoma game yake na nikajua venye nitamhandle. Nashukuru God. Ameingia kwa game yangu. Mashindano haya yalitumiwa kuichagua timu ya taifa itakayoshiriki kwenye mashindano ya bara Afrika na mashindano ya dunia mwaka ujao. Mashindano ya bara Afrika yataandaliwa Januari mwaka 2022, huku mashindano ya dunia ya wanawake yakiandaliwa mwezi Machi mjini Istanbul nchini Uturuki. Ndondi ile timu ya Kenya iliyoshiriki kwenye mashindano ya ogeleaji ya kanda ya 3 inatarajiwa kurejea humu nchini hivi leo usiku baada ya kuandikisha matokeo bora jijini Kampala, Uganda. Kenya ilijinyakulia nishani 90, 35 zikiwa za dhahabu, 19 za fedha na 36 za shaba. Kenya iliwakilishwa na waogeleaji 30 katika vitengo mbalimbali. Waogeleaji 48 walikuwa wamechaguliwa kuiwakilisha Kenya, lakini wakapunguzwa hadi 30 kutokana na matatizo ya kifedha. Mashindano haya yaliwaleta pamoja waogeleaji kutoka mataifa 11 wakiwemo wenyeji Uganda, Kenya, Sudan, Tanzania, Burundi na Eritrea. Na bingwa wa michezo wa Draughts humu nchini Crispin Odhiambo aliibuka mshindi kwenye mashindano ya Jamhuri yaliyoandaliwa katika ukumbi wa Mbotela jijini Nairobi. Mashindano hayo ya siku 2 yalishuhudia washindi wa kwanza watatu wakipokea zawadi tofauti, huku Odhiambo akituzwa shilingi 15,000. Ilikuwa ni michuano ya kumaliza mwaka, huku timu zaidi ya 10 kutoka kote nchini zikishiriki. Bingwa wa taifa Crispin Odhiambo aliibuka mshindi katika raundi ya mwisho kwa alama 35. Kema Musimi kutoka Kitui alichukua nafasi ya pili kwa alama 34, huku Steve Gindis kutoka Mombasa akiridhika na nafasi ya 3 kwa alama 32. Mashindano haya yalishuhudia mshindi akituzwa 15,000, huku wachezaji waliomaliza katika nafasi za pili na 3 wakipokea shilingi 4,000 na 3,000 mtawalia. Tunajaribu kushirikiana na watu, tuna grupu yetu ya WhatsApp ambapo tunawasiliana na
watu katika sehemu mbalimbali, na wakati kunapokuwa na mchuano wowote tunawajulisha katika kwa mtandao. Hao players wote wako hapa wako vaccinated. So hiyo ndio mikakati ile tumechukua before mtu akuje kuparticipate kwa tournament. Everybody wako vaccinated na tunaoga mkono na tunatumia mask. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Naam, hizo ndizo habari zetu za michezo kwa leo, na bila shaka tumefurahia kukuletea Darubini Wikendi hii, ikiwa ni siku ambayo Kenya imesherehekea miaka 58 ya uhuru wake. Nawe Jamila, sijui leo umesherehekea nini wewe? Wewe wanipanga wewe. Nasikia kwamba leo umesherehekea miaka 11 tangu utolewe kwenye market. Tashukuru Mungu, utolewe sokoni. Na ni vitu gani ambavyo labda umesoma ama umepata katika hali ya kuwa katika ndoa? Wanandoa ukiwa na mazoea ya kusameheana na kuvumiliana tu na kuambiana waziwazi. Vitu vidogo vidogo tu vinasaidia kuweka ile ndoa na kupata ile raha ya ndoa. Hiyo mambo ya tafash nyingi unapunguza. Kwa hiyo huwa ni hivyo tu. Lakini yote tunamshukuru Mungu kwa kila kitu. Mtangazaji wetu wa ishara amekuwa Byron Abuli, na hii imekuwa Darubini ya Wikendi. Hadi mara nyingine, kwa niaba ya wote ambao wameamka mapema sana leo kwa pale Uhuru Gardens, tunawashukuru na tunasema asante sana. Wakati utapapokwenda kulala, lala unono. Bila shaka. Kwaheri mpenzi mtazamaji, tukutane tena wakati mwingine. Kuwa na usiku mwema.